17 ga watan Ramadan, wanda muke kawo muku abubuwa da suka faru a tarihi. Wannan rana irin wannan rana ma da abubuwa guda biyu manya-manya da suka faru a tarihi na musulunci. A wannan rana ta 17 ga watan Ramadan aka yi ma'arakatul Badar, ma'ana yakin Badar da ake cewa babban yakin nan da aka yi a irin wannan rana aka yi shi a ranar 17 ga watan Ramadan, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura jagorori aka je aka yi yaki tare da shi. A wannan yakin aka kira shi da ma'arakatul Badar al-Kubra. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sojoji wanda ba su da yawa, amma kafirai kuma sun fito da mutane da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sojojin da ba su wuce mutum 314 ba, amma kafirai kuma sun fita da manya-manyan da runduna karkashin jagorancin Abu Jahl. Ya fita da sojojinsa wajen mutum manya-manyan Qurayshawa ma mutum 70 aka fito da su. A cikinsu akwai Umayyah bin Khalaf, akwai irin su Abu Jahl, Al-Hakam bin Hisham da wasu daga cikin manya-manyan kafirai na Qurayshawa da aka zo yakin nan da su, kuma musulmi suka samu nasara a kansu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wanda aka fita yakin da shi, kuma aka samu gagarumin al'amari har Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya ji yakin Badar Allah ya gafarta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahal Badar if'alu ma shi'tum faqad ghafara Allahu lakum. Ya ku sahabbai da suka ji yakin Badar, ku ji duk abin da ga dama ku yi, Allah ta'ala ya gafarta muku. Ta kai ga idan aka je birne mamata a cikin kabari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su waye suka ji yakin Badar a cikin su, ana fara gabatar da su a cikin kabari kafin a gabatar da wanda bai je yakin Badar ba. A wannan rana aka yakin Badar a ranar 17 ga watan Ramadana. Kar ku manta da wannan ranar da muke cikin ta yau, wanda zai zama tarihi na musulunci, ya kawo abubuwa da ci gaba, sannan an samu ɗaukaka, an samu al'amura waɗanda ba za mu manta da su ba a irin wannan rana ta 17 ga watan Ramadana. Har yanzu ba za mu kawo tafasilin abubuwan da suka faru a yakin ba saboda ba mu da lokaci da yawa, amma dai a wannan ranar kuma muka haɗu da gagarumin al'amari na bakin ciki. A ranar 17 ga watan Ramadan din Allah ta'ala ya karbi rayuwar Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu a ranar ya shahada, wanda Abdurrahman bin Muljam ya cakba mai wuka a cikinsa, ya soka mashi ita a jikinsa har ya zama cewa ta zama dalilin shahadarsa. Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa bayan kwana 3 da soka mai wannan wuka da aka yi. Ya zo dinga jinyata, ya zama cewa bai iya tashi ba. Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa a cikin wannan rana ta 17 ga watan Ramadana. Rana ce da musulmi suke farin ciki sun yi nasara a yakin Badar. Rana ce kuma da ake bakin cikin mutuwar Sayyidina Aliyu radiyallahu anhu wa ardahu, saboda Allah ya karbi rayuwarsa a wannan rana din. Ya zama cewa musulmi suna bakin ciki da mutuwar Sayyidina Aliyu, sa'annan kuma suna farin ciki da samun nasara da aka samu a yakin Badar a wannan rana ta 17 ga watan Ramadana. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu arda, kar ku manta jagora ne daga cikin jagororin musulunci, wanda shine yaro na farko da ya fara musulunta a musulunci gabaki daya. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana na Khadija musulunci ta karba, ita kuma zama jagora daga cikin jagororin musulunci, ta dinga yadawa da taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wajen gudanar da da'awa. Haka nan shi ma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu a wannan rana yana daga cikin wanda suka fara musulunta kamar da muka bayar da yara. Sa'annan daga baya Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi ma ya musulunta, amma dai a wannan rana ta 17 din ga watan Ramadana Allah ta'ala karbi rayuwar Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda. Kuma a ranar ce dai musulmi suka yi nasara ta samun nasarar yakin Badar, wanda babban al'amari ne a wajen musulmai, ba za su taɓa mantawa da shi ba. Da haka abubuwan da za mu duba a wannan rana ta 17 ga watan Ramadan shine shahadar Sayyidina Ali radiyallahu anhu ardahu a wannan rana da Abdurrahman bin Muljam ya kashe shi. Sannan kuma rana ce wadda musulmi suka yi farin ciki da samun fatho da aka samu na yakin Badar, wanda su ne manya-manyan abubuwan da za mu fahimta a wannan rana ta 17 ga watan Ramadana. Lokaci yana hararanmu, a nan za mu dakata. Za mu tashi kuma a darasinmu na gobe na 18 ga watan Ramadana insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.